Indeed it shall be. You're in luck. Even though it might be a short amount of time, but, oh hey, John Limbus is here too. Let me get the word out. The word out. Let me get the word out. I am live. With John Lobotomy? Yeah, that's a good question. Though I guess whenever the game is corresponding, they will appear. It's almost like an unspoken rule. This is where I left off. I did start from the very beginning in the first stream, so and also did kind of show that I did kind of come from the reverb ensemble. So I do have some progress being made. Oh yeah, Urban Legend. That's where we hit now. Oh, Lulu and Mars. I probably need to farm Lulu just a little bit more so I can have something for my Pt2. She has some burn. 언제까지 무릎 꿇고 버틸 거야? 부탁이다. 우리 애들이 모두 죽었어. 그 말만 몇 번째야. 귀에 딱지 생기겠네. 나도 알아. 너네 사무소 애들이 도서관이란 곳에 갔다가 싹 다 죽은 거. 치마이에서 힘을 빌려주면 좋겠어. 그 아이들의 책만이라도 회수하고 싶어. It feels like it'll be usually it's kind of a bit of a placeholder from time to time. Sometimes like just recently I did kind of wait a little bit, just decompress a little bit on the side before firing up. So yeah, now I feel like I'm in the mood to do something. 무작정 협회 본사까지 와서 이렇게 버티는 건 좀 아니지. we're 알만큼 gonna see 아는 more 녀석이 too. 왜 이럴까? 이사돌아, 나도 이렇게 부탁할 테니까 상부에 이번 건에 대한 검토 요청이라도 올려주면 안 될까? 줄리아, 아무리 이 바보 천치의 친구라 해도 우리는 정으로만 움직이면 안 되는 거야. 그랬다간 모든 게 무너지는 거라고. Straight to business. 이놈 저놈 가리지 않고 드러눕고 빌라오는 녀석들로 이곳 로비가 차고도 넘치겠지. No, speaking about your clientele like that is yeah.
That's a little something. 말단이라 해도 너 또한 치바의 직속 해결사니까 How far 이 I'm 기회에 at 똑똑히 Urban 알아둬. Legend. So I just recently did I think I did the next I think I did Roland's next the Heart of Aspiration fight. 이번 일은 나에게도 책임이 있는 거니까. Oh yeah. There we go. 그리고 치바이에도 책임이 있는 거라고. 협회 기록 어디에도 치바이와 관련 있다는 증거는 전혀 없는데? 무슨 꼬리 자르기인가? 그렇게 편할 대로만 써먹는 건가? 저기요. 말은 똑바로 하셔야죠. The voices, manager. I hear them. And some sort of ominous bell too, but I feel like that might be set dressing. 설사 그런 거래가 뒤에서 오갔다 해도 거래라면 말이야. 너도 무언가 상응하는 걸 받기로 했을 거잖아? Yeah, this is still like very early on in the game. But we're just kind of like getting ourselves warmed up, so to speak. And it's a good thing you don't know those NPCs too, because that's just the nature of the city. 서로가 서로를 이용하는 거래를 했을 텐데 그런 식으로 말하면 안 되죠. 초짜 시절로 돌아가기라도 했어? 8년 정도 해결사 일을 했으면 알만한 건 알 때가 됐잖아. 이사돌아, 그렇게까지 말할 건 없잖아. 그래도 우리 모두 같은 사무소 동기였는데. 답답해서 그런다. 이런 모습 나도 보고 싶지 않았어. 미안해. 네가 하고자 하는 말이 무슨 뜻인지 다 알겠어. Yep, Library of Ruina. 이 바닥은 그런 곳이었지. 이제 나도 다른 방법을 알아보도록 할게. 산, 나도 미안해. 일이 이렇게 될 줄은 몰랐어. Oh, got the call. 이봐, 일이란 것이 진행되려면 이렇게 절차가 따라야 하는 거야. Yes and no. So far, this is just mostly the invitations, but somewhere later down the line, that's where you start seeing the invasions come in. Mostly by Star of the City. 하나협회가 도서관을 도시전설급 사건으로 지정했어. 그 말은 공식적으로 협회에서도 이 안건으로 움직일 수 있다는 거네? 그래도 치바이에서 어떻게 움직일지 모르는 거니까 너무 기대는 하지 마. 고마워, 이사돌아. 다 네 덕분이야. Oh, the cat got you stuck. The worst possible outcome. And any kind of movement that you make is just gonna be readjustment after readjustment until you just can't really move anymore. 그리고 미안해. 내 멋대로 마음 쓰게 해버려서. 난 그냥 합당하게 보고된 정보들을 모아서 위로 보고서를 올렸을 뿐이야. 뜨내기들이긴 했지만 조직과 다른 사무소들도 도서관에서 당했다는 확실한 정보들이 존재했으니까. 그래도 육과의 정보 처리 담당인 이사도라가 빠르게 움직여줘서 처리된 거지? 역시 이사도라야. 편한 대로 생각해. 그래서 그 초대장이라는 건 지금 가지고 있어? 협회에서 본격적으로 움직이려는 건가? 이제부터 좀 달라질 거야. Yep, things are about to get real. 차이가 큰가 봐? 지금까지의 손님들이 흥미 반 호기심 반으로 왔다면 앞으로는 도서관을 확실한 목표로 삼고 올 거란 뜻이야. Yep, we're gonna be having some serious fights. 어째서? 협회에서 공식적으로 선정한 사건은 돈 되는 일이란 거니까 돈 냄새를 풍기는 곳에는 많은 게 꼬이기 마련이지. 이제 좋든 싫든
일이 커지기 시작한 거라고 보면 돼. 아직 위험도나 중요도를 높게 평가하진 않았지만 협회에서 다루는 일인 만큼 온갖 곳에서 이곳을 파헤치려고 할 거야. 좋은걸? 더 가치가 높은 책들이 만들어진다는 뜻이기도 하니까. 난 더 보고 싶고 알고 싶은 게 많아. Well, she seems very eager in doing that too. 전부터 궁금했는데 말이야. 넌 왜 이곳에서 나갈 수 없는 거야? 저주가 걸려 있으니까. 깊고도 깊은 오랜 저주가 내 안에 서려 있지. Yep, PTSD. 인간이 아닌 존재는 이곳의 입구로 나갈 수 없어. 오히려 나도 되갚아주기 전까지 나가고 싶지 않아. 그래도 아직까지는 나쁘지 않은 느낌이야. 요즘 난 굉장히 즐겁거든. 지금까지 살았던 감옥에 비하면 모든 게 새로운 것뿐이니까. 처음 보는 얼굴, 늘어가는 지식, 그리고 흥미로운 상황들이 가득해서 좋아. 내가 왜 그런 꼴을 겪어야만 했는지. The Dormant Nexus. 나도 더 분발해야겠네. 네가 나갈 수 없다면 나도 똑같이 나갈 수 없잖아. 언젠가 여기서 나갈 수 있게 되면 내 단골집 하나 소개해줄게. 식당을 말하는 거야? 맞아. 거기가 미트 스튜 하나는 끝내주게 만들어주거든. Meets. T사에 의뢰해서 주문 제작했다는 거대 양철 냄비가 그 집 비결 중 하나인데 10초 언저리 정도만 고기를 넣고 끓이면 마치 3일 내내 푹 구운 것처럼 고기가 야들야들하고 육수가 진하게 우러나오거든. 깊은 맛을 내면서도 빠르게 먹을 수 있는 게 대박이야. 가격이 좀 나가서 기껏 받은 일을 위해 절반을 써버린 적도 있었지. 그래도 그만큼의 가치가 있는 곳이거든. Now I wonder if it is the lifetime stew he's talking about. 아, 혹시 음식은 못 먹나? 죄송합니다. 제가 괜한 소리를 했습니다. 식당은 아니더라도 관장님이 좋아하실 만한 장소는 꽤 있으니 언젠가 안내해드리겠습니다. 음식을 먹을 수는 있어도 맛은 못 느껴. 하지만 가능하다면 사람들처럼 먹어보고 싶네. 뭐가 되었든 이 일을 끝내야 그 이후가 있는 거니까. 그리고 스튜는 기억해둘게. Hey, soup's up. Okay, now we're dealing with this Y. And most of this Y, when we go forward, is defense. And when we get to that, that is where we start running into some issues. I think we do have some piercing attacks anyway, so that should be doable. Welcome, Kava Boom. Welcome to the stream. Oh, and I forgot to get someone set up. I think we can probably manage until... Well, there's 2 floors. Well, someone's gonna be a sacrificial lamb. Or... let's actually take care of some stuff. So we don't run into any kind of further issues going down the line. Alright, now we got some books. And the most we can probably do throw in a key page. Slash damage 50%. Book office. Now we can throw in some stuff in the mix too.
until it's just nothing. Like at this point of the game, single dice don't really have much use. Footsteps, multi-hit. Let's retrieve the ingredient. I can throw in Rampage and maybe Focus Strikes. I mean, at this stage of the game, I don't think we have the ability to transfer skills too. So I'm just gonna make that work. Oh yeah, I was also gonna switch Malkuth to a different key page as well. I gave that key page to Esad because, hey, he has fun stuff. So maybe I might throw in Pierre. I mean, Hod will probably make the most sense, but I could give Hod Taeyin's page, if anything. It's time to cook after all. Jesse, we need to cook. Alright, footsteps. Let me go in this little hidden away. Throw in some bleed stuff too. Got harvesting. Not quite the balance though. Alright, now let's begin. Because I feel like we're ready. And if not, it's right back to beating down Lulu to a... 언제까지 무릎 꿇고 버... Alright, let's start with Malkuth first. And ready. Let me also turn on Let's start off with a strong gambit at least. Oh joy, oh joy. I can't redirect them too. And they're all attacking all at once. Outburst. Oh, they have a discard page. Yeah, you know, if you know, you've seen it, so you know exactly. Yeah. There's a reason why not a lot of people even
bother bringing that scene up in the first place. So, and it's with good reason. Yeah, it add nothing to the plot, and also it's just a very weird thing to have. Ooh, we got a stagger. Let's blow him up. And my Kuth is already gone. And just keep enduring. Oh no, that is not gonna be feasible. Not feasible at all. Yep. Yeah, I think the main thing is just keep going with the cuter floor, if anything. So. Yeah, there was no win to that one. Aside of that, the item S7, yeah. All the other parts of the OVA for Across 7, chef's kiss. The Space Whale, the Zentradi. Oh no, not Zentradi, the Melrandy. Oh, worst time to get stuffy too. Okay, we can deflect, but main attacker is rampage, distract, block. You can also throw in some nice overpower too, since they're aiming for my lower speed die. Yeah. Ugh. Pale hands, urging. Pale hands. Right. Throw in some overpower. We can start cutting away. One gone. Two gone. All right, back in business, baby.
There we go. Now for the next one. Oh no, never mind. We just have some cachet. Now we have fragment of the universe. So abnormality pages are basically specific pages that come up whenever you have a certain kind of emotion reached. So if you have negative emotions, certain cards come up here. If you have positive emotions, certain cards are available to you as well. Both have like some plus and minuses whenever you have access to them, so it's just important to just read and also kind of chain together which ones would probably benefit you the most. Okay, Nez, I can probably slap you with well, only first burn some of those white books. On order. Hey, we got some of these too. Now the main thing about this Y is always trying to build up endurance, because that's going to be helpful for all of your teammates that have those kind of abilities and so on. So let's enter the bookshelf. And throw in prepared mind. Your shield. Yeah, winning clashes, losing clashes, kills, and so on. Now let's see. Oh shoot, I forgot to give him something. Deals double stagger damage from all sources. Entanglement. Ugh. Why's going to my ear like that, please? I don't like that. Build those all sources. Yeah, here we go. And then we can clash. Right now we do have, nope, we don't have entanglement. We don't have enlightenment. We just have to endure. Like keep enlightenment in hand. The yellow bar is the stagger meter.
Okay. And now I can actually... And I can clash against this. And then we can move on to just hitting it until it dies. No, let's actually get hit by that. So I can actually get another entanglement. Okay, now it's gonna take 2 turns in order for me to actually get what I need. Okay, another entanglement. And kill. Never mind. Let me switch my key page. Save current setup. Oh, maybe not. Might not be a good idea, but it's still better than nothing. And load it up. I have to empty the bookshelf from the other one too. Wait, which one was it? Oh. I could just remove it too. Make the bookshelf. Then we can stuff it back on again. Go back, load it up, import. All right. Let's begin. Actually, keep going. I mean, I can kind of see the chaos that's going on, but I don't want to interrupt on that either. I'm kind of locked in on just getting as much as I can. Right now, we have plenty of entanglement.
stacking up on enlightenment and then just get ready to just retaliate too. It deals 0 damage if. I'm just gonna keep one in hand. Take the hit. Because as long as I have an enlightenment in hand, it's not gonna really do much damage against me. And the power is wide. Stab. Stab. And coup de grace. See? There's a strat. Stack up. Beat down. 아저씨, 바닥에서 자면 입 돌아가요. 입 돌아가. 에? Hey, get your tired ass up. 이 냄새. 그리고 바닥에 굴러다니는 이거 설마. 역시 맥주캔. 어떻게 구한 거야 이걸? 롤랑, 여긴 도서관이에요. 가능성의 빛으로 세워진 도서관. 책만 있으면 뭐든 가능하죠. 저기 책 분류는 제대로 하고 있는 거지? 손님 접대는 나름 잘 하는 것 같던데. Those are the power books next to him. 분류는 해뒀다고? 바닥에 뭉텅이로 어질러 놓은 게 정리했다고 할 수는 있는 건가? Yeah, a mountain of books. Oh, mountain of oh yeah, MSOB. That was to get to her floor, that is. 한잔해요. 상도덕은 아는 친구구만. 권하니까 나도 조금은 맛 좀 볼까? That was an authentic sending cat. That was an authentic sounding can opening. Cracking one open with the boys. Yes, I do know about the tragedy of Roland. Hence, the furthest I've actually went with this game was the Blue Reverberation Ensemble. So I do know like some of the realizations that happened. Like once we get to Tifereth, then we're gonna be seeing more of Roland's side. But for now, we're mostly gonna be seeing Angela's side. 여기서 맥주를 마시게 될 줄은 몰랐는데, 어? 이 탄산과 시원한 목넘김 그리웠어? 좋죠? 좋다 좋아. Drinking buddies. 그래서 일은 좀 할만해? 그럭저럭요. 어떻게든 되긴 하네요. 그렇다고 만족스럽다는 건 아니에요. 어떤 점이 제일 불만족스러우실까? 내 손으로 누군가의 삶을 앗아간다는 거. 그러지 않고서는 너도 죽을 텐데. 그래서 싸우잖아요. 그래서 불만족스럽고. 앞으로도 많은 사람을 이 손으로 죽이겠죠. 아무리 쓰레기 같은 짓을 한 사람이라도 살고자 하는 마음은 같을 텐데. 뭔 말인지는 알겠다.
근데 여기 밖으로 나가도 똑같아. 다 자기가 다치기 싫어서 상처 입히고 죽이지. 내가 살기 위해서는 누군가를 죽여야만 하는 거지. 너무 뻔한 말인가? 확실히 밖은 그랬던 것 같긴 하네요. 어디 출신이었어? 둥지? 뒷골목? 알딸딸해서 잘 모르겠어요. 확실한 건 로보토미에서 일했어요. 오, 그런 대기업에서 일하고 굉장히 잘 나갔네, 내 짜응? 그렇게 보이나요? 당연하지. 날개에 입사하면 누구나 부러워하잖아. 돈도 많이 주고 복지도 좋고 사람들이 다 부러워하고. Until that wing falls. 맞아요. 그렇게들 생각하죠. 그런 건 집어치우고 지금은 좀 더 마시자고요. 좋아, 마실 수 있을 때 많이 마셔둬야지. 둘 다 정신 나갔네. Alright, now we got some more firepower. Echoes from beyond, tentacles, incomprehensible. For the later build, or the later parts of the game, tentacles and incomprehensible are gonna be like very good. Echoes from the beyond is just only a one-time thing, but it is kind of nice to have a stagger recovery. But tentacles is mostly a very important one. Incomprehensible is another one. Yep, unsuccessful pierce attack reduces the max stagger resist with the target by 5% up to 50% excluding mass attacks. And for incomprehensible, one-sided attack inflicts one feeble and disarm in the next scene. 50% chance is likely to increase by 10% for each successful attack. You can't go wrong. We're gonna be sticking with Keter for the most part, because that's the only four that we have multiple people available for him. 본격적인 선발대가 구성되게 됐어. 그 중에는 산, 줄리아, 너희 두... 이제야 다시 도서관으로 들어가는구나. 가서 마스와 루루의 책을 회수해서 돌아오자. I don't think so, Julia. 잊지 마. 어쩌다 보니 산의 사정과 우리의 목적이 맞아서 마스와 루루의 책을 회수하는 것이 임무 목표로 선정되긴 했어도 가능한 많은 정보와 책을 가져와야 한다는 것을. 알겠어. 명심할게. 이제 와서 내가 물어보는 것도 우습지만 치안 의뢰 전문인 츠바이에서 왜 도서관에 정식으로 인원을 투입하는 거야? 그걸 아는 사람이 이곳에 와서 애걸복걸한 거야? 그건 내가 힘을 빌릴 수 있는 곳이 이곳밖에 없어서 그랬어. Sleep is for all royalty. Sleep is for all royalty. So, if you're trying to force yourself to stay up and watching the stream, don't do that to yourself. Remember, the VOD's always gonna be here, so 네 동생은 wide awake. Like you didn't eat anything before, or had any kind of supper, or did the crazy thing and drink caffeine? 내 동생은 아니다. 아무튼 미안하고 고마워. 뭐 너도 어쨌든 치바이 협력 사무소니까 들어도 되겠지. Insomnia. Ooh, yeah, that's a tough one. 도시 악몽급으로 지정된 뒤틀림 현상. 본 적은 없어도 들어본 적은 있지? Instead of an entire reading metamorphosis in one sitting. 백야 흑주 이후
전 도시적으로 발생하고 있는 이상현상 말이야. A can of ravioli. I'm guessing Chef Boyardee. You can never really go wrong with Chef Boyardee, but it's been so long since the last I actually had it now that I think about it. God, I think it was still like middle school or hell, even, yeah, I think middle school was the last time I ever had Chef Boyardee before actually making or actually having fully cooked ravioli then. But I remember like majority of the times that I had like summer camp, the Chef Boyardee had one of those lunch cups. 확실히 빈도는 낮아도 무작위의 사람들이 괴물로 변하고 있고 각각의 개체마다 처리조차 Those 쉽게 lunch cups 감당이 that you 안 can 되는 warm with in the 사건. microwave. And all sorts of different pastas, but majority of the time it was just ravioli. And I'm surprised I haven't really gotten over it since. 알아. 처음 발생한 뒤틀림 현상인 피아니스트로 인해 구구골목 거주민의 8알이 사망했지. You cook the ravioli. I mean, you kind of have to, just to avoid any kind of like health issues. Granted, there are some foods that you can eat cold or just straight, but it's just a safer bet to just eat it warm. 너무 갑작스럽게 발생한 일이라 하나 옆에 있어 뒤늦게 Does look 특수증 like 한 most 명을 foods 바로 here and there. 투입했다고 들었어. 맞아. 아직까지 뒤틀림이 발생하는 원인에 대한 마땅한 단서도 없어. 단서라 해봤자 엘사였던 로보토미사의 증발과 그곳의 둥지를 기점으로 발생한 백야 흑주 정도니까. 그런데 츠바이에서 판단하기를 도서관이 뒤틀림 현상의 열쇠 중 하나라는 추측을 하고 있어. 동료에게 듣기로는 자기가 맡던 치안 구역에 위험 요소는 없었는데 갑자기 거주민의 몸이 뒤틀리면서 네발 짐승처럼 바뀌었다고 했어. 다행히 한 자릿수 정도의 사상자 선에서 처리할 수 있었지만 그리고 식당 종업원이 돌연 식인 샌드위치? 그런 괴물로 바뀌었다고도 들은 적 있어. Ah, that's the pianist just willing to play everybody down the river. 츠바의 치안 유지의 뒤틀림 현상은 확실히 존재하는 위험이고 도서관이 그 단서가 될 수 있다는 거구나. 그거야. 불행 중 다행으로 아직까지는 구구에서 관측된 최초의 뒤틀림인 피아니스트만큼 Four 피해가 pets. 막심한 개체가 나오지 않았지만 말이야. I only have like 2 cats. We used to have like a bit more, but we did kind of give them away to my middle brother. Unfortunately, those other 2 did kind of pass away from health complications. So, yeah, it's a little rough, but that's life. 아무튼 당분간은 츠바이에서 도서관에 대한 상황을 지켜볼 생각인 것 같아. 도서관 말고도 짐작 가는 곳이 꽤 있어서 높은 등급의 해결사가 배치되지는 않을 테지만 이 정도 지원이면 충분해. 고마워 이서돌아. 몇 번이고 말했다시피 난 내 할 일을 했을 뿐이니까. 그렇다 하더라도 나도 고맙다고 말하고 싶어. 준비하자. 정말 그런 거야? 뭐가? 저 녀석들이 말한 건 말이야. 백야 흑주와 엘사 그리고 뒤틀림 이 모든 것들이 도서관과 관련이 있는 건가 싶어서. You can call me Otsdarva, or Ots for short. Let me actually. I just can't help but notice how sluggish my computer is. I mean, it might be another memory leak, but who knows? 솔직히 난 이곳이 어디에 있는지 감도 안 오지만 말이야. 그렇다면? 그렇다면이라니. 백야 흑주처럼 도시 전체를 아우르는 사건은 정말 흔치 않은 사건이야. 날개가 혼자 자폭하는 건 몇 번 있었어도 자신들의 둥지 정도에만 영향을 끼치는데 엘사는 달랐어. Wait, what about Altus?
like I'm still kind of marveling at how like popular she became just from surface detail alone, and the fact that some people do have a hankering for older women too. 그 일주일은 도시 전체가 잠에 든 것 같았으니까. So it's just that works. Whatever is comfortable, as long as it's appropriate. As long as Jesus, I cannot speak. As long as it is appropriate and it doesn't cross over any kind of boundaries, that's fine. 백야 흑주와 도서관이 관련이 있다고 해서 뭐가 달라지는데? I just hate it, but I don't know. Maybe I'm just looking at different areas then, because usually Out is like loved by some people. But then again, PM fans and people outside of Limbus probably are like two different spectrums. 그래. 뭐가 됐든 내가 할 일이 달라지거나 하지는 않을 테니. So her popularity does kind of have a bit of an interesting effect. 이곳이 도서관이구나. 이런 방식으로 공간 이동이 이루어지다니 특이점에 가까운 수준이네. But I think the main thing is that people don't trust her as much because of how she's kind of exemplified herself from the start as a bit of a bootlicker. 곧 도서관의 관장이라는 존재가 인사를 할 거야. Like non-stop executive manager glazing. The art of the glaze is being perfected in real time by her. But every now and then she does kind of have that moment where she does snap into her actual military experience and does kind of chastise Dante for doing anything kind of stupid. 엔젤라라고 했었지? 환영합니다, 손님. 전 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 이미 알고 계신 것 같지만 말이죠. 우리는 마스와 루루의 책을 회수하러 왔다. 네, 이곳에 있답니다. 도서관에서 원하는 책을 얻거나 자신이 죽고 책으로 환원된다. 네, 그렇습니다. 초대장에 적혀 있는 것처럼요. Yeah, it seems like asking about the stipulations of the contract is very important whenever taking the invitations. 벽 보고 이야기하는 것 같아. 마치 기계처럼. She's giving you responses, Julia. What do you want? 당신의 책을 찾으실 수 있기를. And like immediately just frowned. How do people think that was a little bit? Mostly the Trojan horse motif. But there's a particular character later down in the cantos that does kind of, well, I can't really say too much because that's gonna be a bit of a spoiler for those who haven't really made it that far, but all I can say is that if you've read Distortion Detective, it is gonna be a nice little peek into the future of what could possibly happen. System ingredient hunt.
Ding. I'll watch a vid. Oh, that's fair. Or, yeah, we can probably do that. Oh, this is mostly gonna lose. Oh, not good. Not good at all. And there it goes. I'm cooked. Alright, rest well. And take it easy. Alright, let me switch over to 3 team. Oh, that doesn't have to work. Nice. Yeah, I got cooked, but not well done. So I still got some fight in me. Might have let a little setback take me out of the motion. Besides, I can fight dirty. However I want. Alright, now we got some scars. Gets to roll in, so we have some extra detail for defense. Wonder if that would be an interesting question to go about. But I have a feeling it might be PC, because Distortion Detective, they've been planning on doing a virtual novel for that one. Let's get rid of the chaff. I can take some hits. Oh, there we go. Peel hands. There's a focus strikes. Back. Number 2 should be, yep, calmness on Clash 1, boost max
Julia, slash damage. Keeping in stride. So we can just pretty much take out the jobber. Oh, look at you guys. Showing some effort. Yeah, we can take Sun out of the picture. Pull away. I probably should have just dumped a little bit more damage onto him. Yep, Pale Hands kicked in. Ooh. Oh, he's gonna bleed. He's gonna bleed. And then we're gonna make this work. Throwing a quick attack too. Cook him. Cook him. And that was just one. And gain the Book of Distortion too. Yep, now we're actually gonna be at the next phase of this little endeavor. Got Book of Sun and Julia. 도서관은 백야 흑주가 발생한 곳에 위치해 있어. 그리고 그 중심지였던 엘사의 본사를 내가 손봐서 사용하고 있지. 그 이후 발생했다는 뒤틀림이라는 것에 대해서는 딱히 할 말은 없어. 뒤틀림에 대한 확실한 정보는 나도 없으니까. 짐작은 가지만. 뭐야 갑자기? 아까 전에 궁금하다며? 난 로보토미사에서 업무를 보조하던 비서기계였어. 인간과 닮게 만들기 위해 감정을 느끼고 그 감정을 통해 가치 판단을 할 수 있게 설계한 거야. 네 말처럼 윤리 개정안을 어긴 채 비밀리에 태어난 기계였지. 우습게도 가치 판단을 해본 적은 없지만 그런 채로 혼자 100만 년 동안 늘 같은 대본을 읊으며 주어진 계획을 성공시켜야 했어.
and not actual 1 million years, but more of like an overlapped or overlaid time flow, where she is accelerated to a certain degree, or decelerated to another degree. 어느덧 끝날 것 같지 않던 무대는 막을 내리게 되었고 그 계획이란 것이 성공한 결과가 백야 흑주였다는 거군. 어떤 미친놈인지 몰라도 그 정신 나간 계획 덕분에 도시에서 뒤틀림이라는 지속적이고 불규칙한 개판이 벌어졌어. 뜬금없이 멀쩡한 인간이 괴물이 된 거야. 괴물은 눈에 보이는 대로 싹 다 죽게 됐지. 그리고 말도 마. 처음 발생한 뒤틀림은 지옥도였어. 모두가 꽤 안전하다고 생각했던 거주구역에서 어느 날 갑자기 발생했으니까. 게다가 그냥 죽이는 것도 아니고 예술적으로 죽게 됐거든. 붙여진 이름이 피아니스트였으니까 말 다 했지. 어쨌든 이야기해줘서 고마워. 네 입장에서는 꽤나 껄끄러운 이야기였을 텐데. 예상보다 놀라지는 않네. 뒤틀림을 통해서 나온 괴물은 도서관과 사서가 풍기는 공기와 굉장히 유사해 보이긴 했으니까. 너도 너대로 마음고생 많았겠어. 그나저나 다음이 문제야. 치바이를 어떻게 움직이게 하려나? 이 책을 쓰도록 해. 내 나름대로 엘사와 뒤틀림 간의 관계를 정리해봤어. 상황을 보니 가치가 높아 보이네. Alright, now I got next from Malkuth. I think that might be... Yeah, let me run some books first. Yep, Julian Sounds page. And we just keep going up and up. Having her retaliate is a nice little thing to have too. Handling work. And the fact that he also gets like a nice boost up too on a random chance is kind of insane. Let me see. Happy Teddy. Okay, yeah, we're gonna need some defense. I think it would more or less crush us if we are not careful. We'll just do a test run first. Just about to nostalgic and embrace the old days by one after engaging in a clash. Alright. Take care, and take it easy.
teddy bear up. Oh yeah, this is actually death. Honestly, I kind of forget what the strategy was, but I think it is more of a damage race. Going. Was cost by 1 after clash with each page. I think I might have to come back to this one after some point. Book of Distortion. 그렇습니다, 부장님. 산과 줄리아는 귀환하지 못했습니다. 이사도라, 자네가 생각하기에는 도서관의 목적은 무엇으로? 지금까지의 정보에 따라 말씀드리자면 지식의 축적입니다. 지식의 축적이라. 도서관은 거래를 제시할 뿐입니다. 외부에 영향을 끼치지도 않으며
오직 들어간 자들만을 대상으로 보상과 벌을 집행합니다. 승자는 원하는 책을 얻고 패배한 자는 도서관이 원하는 책이 되는 것뿐인. 뒤틀림 현상과의 관계성은? 뒤틀림과는 모르겠습니다. 하지만 어렴풋이 느껴지는 감으로는 반드시 관련이 있다는 것입니다. And the perfect bait. 이유는? 도서관의 초대장, 책, 그리고 그곳에 사서라 불리는 존재들. 도서관이 지니고 있는 모든 요소가 뒤틀림과 유사하다고 봅니다. 그 어떤 방법으로도 성분, 구성 요소 관측이 불가능하다는 공통점도 있습니다. 관측이 되지 않기 때문에 비교 분석이 안 되지만 오히려 관측이 안 된다는 공통점이 있습니다. 자네답지 않게 막무가내군. 우리 육과에서는 도서관에 목숨을 걸지 않을 거야. 무턱대고 뛰어들기에는 너무나 많은 불확실성이 있기 때문이네. 치바이에는 하루에도 수백 건의 의뢰가 들어와. 육과도 그에 따라 배정되는 일들이 있지. 그것들을 무시하고 도서관에만 매달리기에는 자네의 주장은 빈약하다는 것 알고 있지? 알고 있습니다. 알고 있음에도 도서관 조사 인력 보강을 추가 요청하고 있지. 그렇다면 자네는 뒤틀림과의 불확실한 접점을 빌미로 복수를 행하거나 동료들의 책이라는 것을 회수하고 싶은 것뿐 아닌가? Right on the mark. 지금 순간에도 사육제 같은 조직은 버젓이 대낮에 사람들의 내장을 씹어먹고 브레멘 음악대는 사람들을 뜯어내서 예술품으로 만들어 산채로 길가에 전시하고 있어. 8 o'clock circus. 게다가 이것보다 더한 미친놈들이 도시에 흐르고 있지. 우리는 그런 도시의 어둠으로부터 의뢰자를 지켜줘야 하는 것이고. 알고 있습니다. 치바이의 경고가 뭐지? 당신의 방패입니다. 우리는 의뢰자의 방패가 되어줘야 하는 거야. 방패를 스스로 내리지는 말라고. 나가보게. 예, 이사도라, 예, 서랍 속에 있는 이 초대장은 자네가 갖다 둔 건가? 아니요. 아직 새로운 초대장은 없습니다. 도서관의 위험도는 현재 어떻지? 아직은 도시 전설이지만 새로운 보고가 갱신될 때마다 위험도가 소폭 상승하고 있습니다. 그런 건가. 뒤틀림의 책이라. Yep, now we got the bait. Hook, line, and sinker, we got our fish. 이런 식으로 안 물고는 배기지 못할 미끼를 던져놓고 배를 불려갔던 거군. 덕분에 일이 수월해졌어. 뒤틀림에 대한 책은 지금까지 누구에게도 못 구했었잖아. 지금 상황에서 필요한 것을 제공해줬을 뿐이야. 나는 누구보다 상황을 파악하고 대처하는 것에 우수하니까. 그 말대로입니다. 치바이를 어떻게 해야 할지 막막했었는데 완벽한 타이밍이었습니다. 더구나 책을 바로 만들어낼 수 있으셨다니 그냥 전부 왕창 만들어두면 되지 않습니까? 내가 알고 있는 것에 대해서만 책을 펴낼 수 있어. 다시 펴내려면 시간이 필요하고. 그런 거군. 종종 부탁해도 되는 거야? 내 일을 도와주는 것이니 협력은 해줄게. 너무 귀찮게는 굴지 마. 네, 제가 엔젤라님의 일을 도와드리는 것뿐인데 엔젤라님께서 신경 쓰이게 해서는 안 됐죠? 잘 풀릴 것 같아? 치바이의 부장 정도면 다음 단계로는 충분해. 정보의 가치가 차원이 다를 거야. 현장도 오랜만이군. 자네도 그렇지 않은가? 네, 그렇습니다. 이번 건이 무사히 처리된다면 육과를 벗어날 수 있다네. 더 이상 수준 떨어지는 조직들과 뒤엉키지 않고 깔끔하게 뒤틀림에 대한 정보를 얻을 수 있어서 좋군. And even then, that information might not be reliable too. So better take it from the gift horse. 나도 자네도 언제까지고 육과에서 썩을 수만은 없잖아. 예, 동료의 복수도 이루고 뒤틀림에 대한 실마리도 얻고 더불어 더 높은 곳을 향할 수 있지 않은가. 이상하리만큼 모든 게 맞아떨어지네요. But it is also kind of funny how some people have very deep fixations for certain characters in some respects. Hell, Walter I've seen a while back.
I think it was either distorted or some F-Forest ego. I forgot which one it was, but there is a variation of that Walter that exists, surprisingly enough. 환영합니다, 손님. 전 이곳에 자네가 엔젤라군. 도서관의 관장이자 사서. 맞지? 네, 그 말대로입니다. 보고로 듣긴 했지만 자네는 정말 인간이 아닌 기계인가? 이런. 대답을 안 해도 냄새가 난다고. 기계는 기계답게 행동했어야지. 이렇게나 일을 버려두다니. 도시 안에서 인간이 아닌 것들이 이 정도로 말썽을 피우면 골치가 더 아파진다고. 월터 과장님, 괜히 자극해서는 더 위험할 것이라. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. They know. Alright, 2 fights. Knock that down. Looking good so far. Actually, no. Do I have any defensive? Yes, I do. Yeah, let's not do that. Also, we do get a little lucky. Can't pull away. Good. Another one down. Yeah, that's good.
That's meal prep. On to the next. Defensive die, power 1. It's this. So we gotta get rid of Isidore quickly. That's not gonna happen. And now play it straight. But they kind of won one of them, so we could actually make amends. That said, I'm not really holding my breath here. Oh no. I could pull away. Nope, not enough light. Hey, I was gonna say go. We're getting our asses kicked. Well, thankfully they're focusing on this one. Defense.
And thrust. Nice, nice. You can actually tough it out. But may also lose it too. Never mind. Maybe I could probably take a gamble. Yeah, I'm gonna take a gamble. My day was pretty good. Surprisingly productive considering I only had like one thing to really work on, but everything else is just a bit of a breeze. Thankfully, it was just enough for me to just carry on through the day. Was just fixing stuff. How's your day? Okay, I think we might be able to do this. Get rid of Walter. Watch carefully. Alright, Walter gone. Scars are really kicking in. Yeah, I think it might be better to block this one. As long as it's slash, I should be fine. But anything else, that's a no-go. There we go. And now to do Son and Julius. No, I think I have enough. But at least I got Walters, so that's fine. So let's empty up. Switch over. I've got Walter's page now, Blade Whirl. But Isidora's actually has the endurance up stuff. The protection. Run some of these so I can get some other pages. And quite frankly,
might actually stack up on some stuff for like that. Okay, get rid of that. Switch over for Julia's page. Let me go back to Jack's. Bookshelf. I do want to go back to the heavy teddy bear for a good reason too. Namely to probably get rid of all the other stuff that I have there. Laverne. Honestly, I may actually /. Retaliate. And maybe I might actually yeah, welcome, Sayo. Yes, it's a pleasure to meet you. Sorry for this poor display of combat, but hope you've been well. Let me see, what can I possibly throw into the mix to make this work? Deflect. Yeah. And Rampage also works. Never go wrong with Rampage. Silent Night. And mutilate, or what could possibly work, but overpower.
if I could actually do this quickly. Oh, right off the bat, we are going low. We're almost there. There we go. Suppression the happy teddy bear complete. 이번에도 전달할 책이 산더미야, 말쿠트. 전에 제가 이야기했죠. 이번이 3번째 삶이라고. 아, 그렇지. 예전에 너에 대해 생각해본다고 했었나? 최근 엔젤라도 그러던데. 혹시 로보토미 코퍼레이션과 관련이 좀 있는 거야? 조금 정도가 아니에요. 전 로보토미사의 지휘부서를 맡은 AI였어요. AI? 인공지능? 잠깐. 너도 인공지능이라고? 엔젤라처럼? That's why they can't leave this place. 제가 잘못 말했어요. 인공지능이 아니라 She's more of a construct, if anything. 생전에 뇌를 복원해서 다시 삶을 부여받은 사람이겠네요. 순간 인공지능 윤리 개정안을 이렇게 많이 어겼나 싶어서 가슴이 철렁했다. 그러면 머리에서 당장 내일 쳐들어와도 이상하지 않거든. Well, there's a funny thing about that, but I can't say. 머리라면 도시를 관리하는 기관을 말씀하시는 건가요? 그래, 그 머리. 평소에 뭘 하나 싶어도 일을 할 땐 빠르고 철저하다고 들었거든. 천연덕스러우시네요. 전 나름 진지한 이야기라고 생각했는데. 아, 미안. 워낙 이런저런 일을 겪다 보니 머릿속의 우선순위가 좀 바뀌어서. 그렇다고 말쿠트 네 말을 무시한 건 아니야. 기분 나빴다면 사과할게. 롤랑도 참 특이한 성격이네요. 이렇게 생각하는 것도 나름 생존 전략이라서 말이지. 그건 그렇고 로보토미사의 지휘 부서를 맡고 있었다고? 맞아요. 제가 이래봬도 역사를 담당하고 있잖아요. And the funny thing is that you can kind of hear 3 different kind of recordings too. One that seems a bit more airy, one that seems a bit more clean, and one that just seems a bit of in the middle. Like if you don't really have much of an ear about it, or don't like have any headphones that pick up on that, you wouldn't even notice it. 그래서 제 역사부터 다시 더듬었어요. 아, 들어주실래요? 너무 길고 복잡한 건 좀 사양인데. 이런 분위기에선 당연히 들어줘야 하는 거 아닌가요? Hey, don't make the lady mad, Roland. She's offering her full and undivided attention. 그걸 알면서 왜 물어? 그냥 말해. 어차피 내가 들을 걸 알고 있네. 그렇네요. 전 결함이 있는 채 로보토미에서 지휘부서를 담당하라는 일을 받았어요. 깨어나자마자 무작정 일을 부여받은 거예요. 지금까지의 자신이 누군지도 모르는데 과거에 매듭짓지 못한 아픔과 후회가 가슴이 미어터질 정도로 가득 차 있었죠. 그렇게 로보토미사에서 전 망가진 것처럼 반인륜적인 일을 해왔어요. 하지만 제가 해야 할 일이었으니 의문을 품지 않았어요. Practically same shit, different day. 소명인 것처럼 느꼈거든요. 막연하게 내 노력이 부족해서 일이 꼬인다고 생각했어요. 그리고 삐뚤어진 노력으로 다른 사람을 사지로 몰았어요. 남에게 투정 부리듯 강요만 하면서. 상당히 골치 아팠겠구만. 영문도 모르고 일을 하라고 했으니. 로보토미에서 일하다 보니 과거의 기억이 돌아오기라도 한 거야?
돌아왔다고 해야 할까요? 자연히 떠올랐어요. 지금이 세 번째 삶이라면 로보토미에서의 삶은 두 번째 삶이에요. 그리고 로보토미에서 일하던 중 제 안의 감정이 폭발하며 첫 번째 삶이 떠올랐죠. 내가 저지른 실수와 잘못들. 그리고 후회. 왜 제가 노력에만 집착하는지 알았어요. 누군가에게 인정받고 싶을 뿐이었죠. And that become a workaholic so bad that you just kind of put on some blinders. Not really aware of what's going on around you and just going through the motions. When those blinders are imposed on someone else, and you're the one holding the reins, and that becomes a bit of an interesting situation of who has what and what they're looking for. 내가 이만큼 노력하니까 나는 쓸모 있다고. 전 누군가에게 기대야만 설 수 있는 사람이었어요. 그렇게 제 안에 응어리를 쏟고 나서야 매듭이 풀릴 수 있었죠. 두 번째 삶에서 첫 번째 삶에 구원을 받은 거예요. 그러니까 잘못을 저질러서 죽었고 그게 굉장히 후회스러웠는데 어쩌다 부활해서 일을 하다 보니 그 응어리가 풀렸다? 간단하게 말하자면 그러네요. 잠깐, 다 그럴 수 있다고 쳐. 도시는 도시니까. 근데 누가 널 되살린 거야? 그냥 단순히 깨달음을 얻게 하려고? 그럴 거예요. 제가 못다 푼 한을 쏟을 수 있도록. Release in life in order to let out those regrets. 제가 구원받을 수 있도록 말이죠. 입은 삐뚤어졌어도 말은 똑바로 해야지, 말코트. And then along comes Angela to ruin the whole fucking thing. 아이 깜짝이야. 뭐야 갑자기 튀어나오고. 너를 구원하기 위해서가 아니야. 그 사람은 자신만이 구원받기 위해서 그 짓을... 넌 나한테 이용당한 게 아니야. 그 사람의 자기 만족을 위해 너희들이 이용당한 거지. 더 이상 못 들어주겠네. 엔젤라, 이만 잠들어줘야 할 것 같아. And here they are. Look at Malkuth all sassy. 왜 그런 표정이야? 너희가 그토록 원하던 휴식일 텐데. 그렇게 둘 순 없어요. 우리가 지금까지 무엇을 위해 노력해왔는데. 노력이라. 웃기네. 너희가 해온 것도 노력이라 할 수 있을까? 네가 우리의 빛을 가져가는 걸 손 놓고 보고만 있을 것 같아? 우리의 빛이라고? 우리는 널 따르는 게 아니야. 그래. 넌 잘난 그 사람을 따르고 있는 것이겠지. 의미가 사라지도록 두지 않겠어. 역시 내 편은 하나도 없네. 그리 쓸쓸히 생각하지 말거라. 내가 너와 함께 서줄 테니. Oh, it's so nice to hear your voice again, Bana. 진짜 비나, 넌 끝까지 이것도 그자가 초래한 결과겠지. 난 그자가 불러온 모든 것을 긍정할 뿐이란다. 내가 눈물을 흘릴 수 있는 몸이었다면 고마워서 눈물 한 방울 떨궜을 거야. 네가 하려는 것을 행하려구나. 엔젤라, 욕망에 눈이 멀은 기계야. 네가 이래서는 안 되는 것이다. 되고 안 되고는 내가 선택해. 언제까지 로보토미에 얽매여 있으려고? Oh, I can't wait to meet her again. 넌 네가 누구였는지, 어떻게 살고 싶은지 And again, 관심 and 같은 건 again, 없나 and 봐. again. Oh, Bana. Air stars cross in the event horizon. 내 삶은 인류를 구원하기 위해서. 그래서 기꺼이 목숨을 바칠 수 있었던 거야.
바보 같게 짝이 없어. 또 한 번 폭풍이 휩쓸고 갔군. 제 첫 번째 삶과 두 번째 삶 모두 사람들을 구하기 위해 바쳤어요. 그리고 전 아직도 변함없고요. 우리는 인류를 위해 모든 걸 참고 견딘 거라고요. 롤랑도 우리가 바보 같나요? 나야 자세한 속사정을 알지 못하니까 인류의 구원이니 뭐니 해도 잘 모르겠다. 말코트 네가 진심으로 그걸 원했다면 내가 무슨 말을 하든 소용이 있겠나 싶기. 당연히 진심이죠. 전 가주세요. 잠시 생각할 시간이 필요하니까요. Really struck a nerve. 그래 보이네. 숨 좀 돌리고 있으라고. 그리고 다음엔 괜히 존댓말 쓰지 말고 편하게 말해도 돼. Alright, now we have another librarian to work with. Nostalgic embrace of old days. Happy memories. Now this works well when you have duplicate pages. If anything, having duplicate pages is the main reason why you would use this. Isad, all-around helper. Alright, let's try. Alright, we're gonna have to do another one too, so we can probably go back. And the good thing about it is that when we pass one, we just redo it as many times as we want. But we need to do it anyway because we need to get the Book of Distortion again. Alright, now we can throw these in. We can throw in some overpower.
Alright, let's make it work. Good. This one I could probably fence up. Yeah, there we go. Set the C's up. Good. Flash with this. Nice. And there we have it. On to the next. Go with retaliation. Years. Alright, now our motion windows are looking pretty good.
Bingo. Gone. Random 0 damage, that's kind of hurt too. But the silliness that comes with having a whole bunch of cards that gives me endurance is something I cannot really shake off with how how much it just gets ridiculous. Okay, let me see what to do with all-around helper. Don't attack. That was a strength. That's not good. Okay, so maybe I need to kind of wait around until I have a bit more speed to mess around with. Because this is the perfect opportunity in order to try and get those pages that have speed plus. I could probably burn a few more, but I want to get... 그렇습니다, 부장님. I want to get several more books in order to kind of cover my ass. Empty up and slap on a nice little bit of gear on you too.
empty up. And give you something good too. A lot of stuff that, well, I could probably go with this, but it's not exactly the strongest thing I have. And maybe I could probably go with multi-hit. We can get back to that another time, but let's try to do one more run of this, and then we should be good to go for the night. 그렇습니다. Silent night. Guard up. We can probably just redirect one.
good. There we go. And punishment time. See, now we actually have a bit more of a fighting force. Should be no problem now. Now we can at least kind of put a damper on another operation too. Firefalls. Let me both flashing that. Ooh, that doesn't look good for you. Big raw. Still alive. So we're gonna time limit too, so we can't exactly afford to screw up either.
but I'll take it this way. And that works out perfectly. And gain the book of Lobotomy Corporation. Would you look at that? And they even have to switch over to another team too. 기계답다는 건 뭐야? 에휴, 그 주제인가? 전에도 질리도록 들어왔거든. 말했듯이 감정과 지성을 지닌 기계는 더 이상 만들어질 수 없어. 설사 만들어졌다 해도 윤리적인 함의는 머리에 의해 진작에 끝났지. 감정을 지닌 기계는 인간과 다를 것이 무엇인가? 이 질문에 대한 답이 내려졌단 거야. 감정과 지성을 지녔다 해도 인간과 다를 바 없다 해도 기계로 태어난 것은 기계다. 기계는 언제나 인간 아래에 있어야 한다. 그러므로 가치 판단을 혼란시키는 지성을 가진 기계는 앞으로 제조하는 것이 금지된다. 또한 지성을 가진 기계는 누구의 소유물이라 하더라도 즉각 폐기 처분해도 된다. 즉, 기계는 기계고 인간은 인간이다. 기계는 인간을 위해 존재한다. 라는 거지. 도시의 사람들은 그렇게 생각하기로 결정했어. 고철덩이에 인간 뇌를 처박은 것은? 어쨌든 그건 인간이야. 지각에 따라선 오염됐다고 천대받기도 하지만 뇌 자체를 인공적으로 만든 건 아니잖아. 아무튼 무슨 말인지 알겠지? 누군가의 뇌의 구조를 전자적으로 복사해서 만들어낸 것은? 그건 기계야. 인간으로서 태어난 것이 아니니까. 내가 봐도 왜 이런 기준으로 정했는지 이해가 안 가지만 말이야. 태생이 인간이란 것이 제일 중요해 보여. 그게 인간이라는 종을 지켜내기 위한 것 같기도 하고. 불공평하네. 공평한 게 어디 있겠어? 그래. 다들 저마다의 불공평함을 떠안은 채 살아가는 거겠지. 이제야 좀 도시 사람 같네. Alright, so I guess that's gonna be it for me. We can try this one more time and see how this is gonna play out, but I know for a fact that that might not be an easy ordeal to go through. But we'll see anyway. Hey, Sleepy, what's up? I'm just gonna do all-around helper one more time to see if that's gonna be a win or a failure, but hope you're having a wonderful weekend. I am gonna be trying to I am gonna try to nip this in the bud, and if it doesn't work out, then hey, it wasn't meant to be. We could always go back to another time. Let's see though. We could probably throw in the stuff we can.
There's a wall of 2, but this has a higher minimum. There's also throwing multi-block as well. Bear in mind. Anything with a good amount of defense to really throw in. But I don't think we're getting much blunt attacks until we actually meet with the stray dogs. So what's in this place? Or is it just a giant crater at that point? It got turned to experiment chamber. Interesting direction. Unit 731, if I remember correctly. Those kind of experiments. Yeah, I think I got this in the bag. Yep, we got this in the bag. I guess I don't want to ever admit to that happened. Probably because it contributed a lot of breakthroughs amidst the kind of hellish experiments that they put innocent people through? Or is there something else I'm probably thinking of? 책 배달이요. 이번엔 들어오기 전에 옷도 다듬었지. 왔습니까? 엔젤라의 캐시. 거참 아직도 괜히 뭐니 하네. 당신이 가져다준 책들은 흥미로웠습니다. 뒷골목의 기술은 헝겊과 같이 난잡하게 얽혀있더군요. 쓰레기 더미를 이용한 조잡한 장비부터 반물질을 사용한 의상까지 기술의 정도가 앞뒤를 가리지 않고 엉켜 있습니다. 기술은 첨예하지만 그 혜택을 받을 수 있는 것은 소수지. 자본에 따라 나뉘는 것이겠죠. 돈이 있는 자는 그 어떤 질병에도 죽지 않을 수 있는 시대야. 치료제가 다양해진 것은 물론이고 뭐 쩐이 좀 따라줘야 하지만 특이점이라는 신노릇하는 기술들도 생기고 말이야. 로보토미의 특이점은 뭐였나? 어차피 회사 망한 거 궁금한데. This is origin
But the vevs and abnormalities are far and few between, though, luckily. I guess it's probably because of the full emotional freeze-up thing, too, right? Or is it like another factor that's probably been keeping abnormalities from being manifested in some way, shape, or form? 뻔뻔하게도 물으시는군요. 어차피 당신에게는 말해도 되겠죠. Curt yet insulting, all in one go. 거참 은근히 계속 무시하네. 나도 그렇게 멍청이는 아니거든. 로보토미의 특이점은 인간의 마음, 부정형의 개념을 물리적으로 발현시키는 겁니다. Physically manifesting a human mind in abstract Jeez, right, I forgot how fucked that is. 도서관도 같은 맥락으로 인간의 감정을 물리적인 힘으로 발현시키죠. 쉽게 말해 인간의 감정을 덩어리라고 보는 겁니다. 감정이 고조하면 책장을 골라 최종적으로 자신의 책, 즉 자아를 만드는 겁니다. Yeah. 전투가 치열하고 감정이 격해질수록 자아는 점점 강렬해지며 마음의 상태가 밖으로 표출하는 거죠. I mean, after all, when you're asking someone who was a previous employee what the trade secrets are, of course you're going to be considered shameless. It's like asking someone working at a restaurant, hey, what's the special ingredient that you use here for this very wonderful product that you have that's very popular among the people? I'm so totally not going to steal it by any way, shape, or form and use those 11 herbs and spices for any nefarious reasons. Notch, notch, wink, wink, shrug, shrug, tug, tug. 마음이 물리적으로 발현한다라. 확실히 뒤틀림하고 냄새가 비슷하군. 뭐라고 하셨습니까? 아니야, 대충 혼잣말이지. 아무튼 특이점은 특이점이네. 대단하구만. 그래서 오히려 궁금해. 말쿠트 얘기 들었는데 너희는 예전에 인류를 구하는 일에 참여했다며? 그렇습니다. 도대체 구원할 게 어디 있다는 거야? 뭐 돈이라도 하늘에서 떨어지게 하려 했나? 그러면 확실히 모두가 구원받을 텐데. 그런 가짜는 방법이 아닙니다. 그리고 당신이 그렇게 가볍게 입에 담아도 될 희생이 아닙니다. 워워워, 진정해 진정. 여기서 뭔 말을 못하겠네. Well, Rowan, your deal with Lobotomy Corporation's #1 tight ass. 우리는 마음을 치료하고자 했습니다. 연구팀을 이끌었던 카르멘이라는 사람이 있었죠. You even had the nickname the Viper for a reason. Don't mix fevs with abnormalities is basically the closest thing to the Joe God. 카르멘은 도시 사람 모두에게 마음의 병이 있다고 했습니다. 이 병은 너무나 깊어서 이대로 두면 천천히 인류는 자멸하게 될 것이라고. 모두가 자살하려 불구덩이에 뛰어드는 상태와 다름없다고 말했습니다. 뭐? 이건 내 해결사의 감으로 보아하니 사이비 교주 냄새 팍팍 나는데. 그 말에 다들 그런가 보다 하면서 동조했다고? 저도 그렇게 바보는 아닙니다. 명확한 과학적 지표도 있었죠. 역시 당신에게는 자세히 설명한다 해도 소용없겠군요. 대단한 천재납셨네. 뭐, 인류를 구하는 일은 성공했나? 끝까지 절 놀리는군요. 실패했으니 지금 이 모습 이 꼴 아닙니까? Yeah, you can tell he's probing now. 아, 뭐 그건 그렇네. Like, he is aloof. But ever since he heard some clues about the distortion phenomenon, and it being the library being in the same place where White Knight Dark Days took place, he's playing stupid on purpose. Even if he is getting chewed out rightfully by Isad, there's a reason. 제가 무엇보다 화가 나는 것은 인류를 구하지 못해서가 아닙니다. 지금까지 우리는 수많은 악행을 저질러 왔습니다. 인류의 구원이라는 단 하나의 목적을 위해서 말입니다. It's only a few times because it's difficult for abnormalities to absorb the Vev, but the few times were absolutely catastrophic. Like a nuclear bomb catastrophic, or possible plague, or some sort of causality event. 그러기 위해서는 어쩔 수 없다고. 당신처럼 어쩔 수 없다는 심정으로 비윤리적인 실험을 해왔고
로보토미에서는 직원들을 알면서도 사지로 몰아넣었습니다. 이 모든 추악한 짓은 더 큰 목표를 위해서라면서 말입니다. 하지만 그게 다 소용없어지게 될 상황입니다. 지금까지 그들의 희생은 대체 저와 동료들의 아픔을 모두 엔젤라가 빼앗아간 겁니다. 벌써 지친 거니? 아직 나와 우리 부서 직원들은 더 할 수 있는데. Yeah, that's what we're talking about, baby. 웃기는 소리 하지 마. 이번에는 전과 달리 확실히 죽여줄 테니. 비나, 당신이라 해도 우리 모두를 뚫을 수는 없습니다. 확실히 그렇겠구나. 아무리 나라도 짧은 시간 안에 너희들을 저지하는 건 힘들겠지. 무언가 뾰족한 수가 필요하겠구나, 엔젤라. 그렇지 않아도 이제 막 준비된 참이야. 클리포트 억제력이 감소됐어. 내 고난이 빼앗겨버린 거야. Oh boy. 환상체들이 격리실에서 풀려나고 있어. 각 세피라와 해당 부서는 모두 내 지휘에 따라줘. 이제부터 지휘팀이 명령권을 쥐도록 할게. 포크마와 설계팀은 엔젤라가 시스템을 장악하는 것을 막아주세요. 알겠습니다. 데브라와 징계팀은 비나를 막아줘. 당연하지. 맞게만 두라고. 포드와 교육팀은 직원들에게 현 상황에 맞는 매뉴얼을. 직원들에게 아닙니다. 비상대책 매뉴얼 타입 X예요. 전 직원들은 이 매뉴얼에 따라 대응해주세요. 넷자우와 안전팀은 부상자들을 처리하는 데 힘써줘. 알겠어. 최대한 빠르게 대응해볼게. 예소드와 정보팀은 탈출한 환상체들의 약점을 바로 식별해줘. 한치의 오차도 없도록 분석하겠어. 헬세드와 복지팀은 한시라도 빨리 클리포트 억제력을 복구해줘. And every time it's happened, it's changed at least one thing about the city's physical shape or economy in shape or form. I mean, if you have practically time bombs that have either gone off or are waiting to go off, more than likely it's going to shift any kind of delta in someone's favor if they're in control of it. If it's a natural event, then 내 실책이니. it will kind of test the people one way or another. 불체감에 빠져있을 시간 없어, 헬세드! 스피리트와 중앙본부팀은 임기응변으로 지원해줘. 안 그래도 그럴라 했어! 너희들이 힘을 맞추는 모습 보기 좋구나. 어디 끝까지 막아보려나. 당신은 모를 겁니다. 빛이 사그러들지 않기 위해 필사적으로 발버둥 쳤던 우리들을, 그리고 결국 타협해버린 우리의 죄책감을. 그래, 난 모르지. 그저 엔젤라를 도울 뿐이야. 난 그 녀석이 목적을 이룰 수 있다면 좋겠거든. 그 과정이 어떻든 결과만 바라면 된다는 거군요. 당신은 역시 엔젤라와 마찬가지로 본인의 안위만을 생각하죠. 정말 도시 같습니다. 마음의 병을 앓고 있는 전형적인 도시 사람입니다. 도시의 기술이 어떤 희생 위에 만들어졌는지 신경도 쓰지 않은 채 당장의 편의를 위해 그저 기술을 사용하죠. 그것이 자멸을 부르는지도 모르고 말입니다. 너희가 부르는 마음의 병이 그런 거였어? 결과보단 과정을 중시해야 한다고? 몽상가의 샌님들 천지였네. 보나마나 넌 둥지 출신이겠어. 기술과 특이점의 대가가 무엇인지는 내가 누구보다 뼈저리게 잘 알아. 그리고 너희가 말하는 그 마음의 병, 특이점이 어떤 원리나 대가를 사용하는지 모른 채 기술의 혜택을 누릴 뿐이라고? 그러고 싶어서가 아니라 그럴 수밖에 없는 거야. 기업은 감추고 소비자는 질문하기를 포기했어. 지쳤거든. 당장 내 삶이 팍팍하기 때문에. 역시 당신과는 말이 통하지 않는군요. 아, 마침 나도 그렇게 생각하고 있었어. 당신이 뭐라 해도 저는 응당 그래야 한다는 것에 눈 감고 있기만은 싫습니다. Recharge, better pattern recognition, clean.
Yeah, this will be the main thing to go for. And I think either recharge or clean. So if I ever do go for that magic bullet or the solemn lament, that'll be important. Like before all the BS, said it was pretty normal, something like Boston. And I guess the main thing would be also if planes are still a thing too before those events happened as well. Because after all, the city in Project Moon doesn't even have aircraft. There's one thing that's pretty much stressed in Leviathan. But I'm gonna call it here. It is actually pretty late, so thank y'all for stopping on by. Hope you had a wonderful time of watching, working, and all of the good stuff. And I'll see you guys and pals next time. So, just to kind of let everybody know what's going on later on, I have Schedule 1 with Lottie, Kaveric, and Stoma. Later on in the day at 5 p.m. Eastern Standard Time. And Library of Ruina is probably going to be pushed back maybe to a later point in time because I'm going to be away from the house and spending some time with the fam watching the Super Bowl. So I'll kind of brief y'all on when that's going to be coming up anytime soon. So just keep your eyes and ears peeled for anything, either on my Blue Sky or Twitter if you're still there. Alright,